Iskan Pandavacharya Shila Baba Pandiki Jai. Patita Pavana Savior of the fallen souls, Shila Baba Padaki Jai. Shila Baba Pada flooding the whole universe with the tidal wave of ecstatic Krishna Prema Ki Jai. Jai Om Vishnu Pan Panamahamsa Padivajakacarnja Ashtadarajadashi Shimad. His divine grace, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nama Chanja Srila Haridas Thakur Ki Jai. Brahmsaka Ho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Ganadhar Shri Vasudeva Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Shama Kun Radha Kun Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Navadip Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai, Tusi Devi Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaura Premananda. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to His divine grace. Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Padeshtaya Bhutale. Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namane. Namaste Sarasvati Devi. Gauravani Prachadine. Nirvishesha Shunyavadi Paschadhyadishatarine. So today we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, translations and purports by His Divine Grace Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivajagacharya Ashtatarasadashi Srimad A.C. Bhakti Vedanta Tri Dandi Goswami Maharaj Prabhupada, the founder and Acharya of ISKCON, the International Society for Krishna Consciousness. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Na Jayate Jayate Mriyate Mriyate Va Va Kadachit Kadachit Na Ayam Bhutva Bhavita Va Na Bhuya Aja Nitya Shashvata Ayam Purana Na Anyate Anyamane Sharire
sharire. Najayate mriyate va kadachin. Najayate mriyate va kadachin. Nayam bhutva bhavita va nabuya. Nayam bhutva bhuya. Nayam bhutva bhavita va nabuya. Nayam bhutva bhavita yam bhuya. Ajo nitya shashvato yam purano. Ajo nitya shashvato yam purano. Nahanyate hanyamane sharire. Nahanyate hanyamani sharire. Najayate mriyate va kadachin. Najayate mriyate va kadachin. Nayam bhutva bhavita va nabuya. Nayam bhutva bhavita va nabhuya. Ajo nitya shashvato yam purano. Ajo nitya shashvato yam purano. Nahanyate hanyamane sharire. Nahanyate hanyamani sharire. Guru Maharaj. Najayate mriyate va kadachin. What verse is this verse? You didn't say the verse. What verse? 220. Najayate mriyate va kadachin. Najayate mriyate va kadachin. Nayam bhutva bhavita va nabhuya. Nayam bhutva bhavita va nabhuya. Ajo nityam shashvato yam purano. Ajo nitya shashvato yam purano. Nahanyate hanyamani sharire. Nahanyate hanyamane sharire. Najayate mriyate va kadachin. Najayate mriyate va kadachin. Nayam bhutva bhavita va nabhuya. Nayam bhutva bhavita va nabhuya. Ajo nitya shashvato yam purano. Ajo nitya shashvato yam purano. Nahanyate hanyamane sharire. Nahanyate hanyamane sharire. Najayate mriyate va kadachin. Najayate mriyate va kadachin. Nayam bhutva bhavita va nabhuya. Nayam bhutva bhavita va nabhuya. Ajo nitya shashvato yam purano. Ajo nitya shashvato yam purano. Nahanyate hanyamane sharire. Nahanyate hanyamane sharire. Najayate mriyate va kadachin. Najayate mriyate va kadachin. Nayam bhutva bhavita va nabhuya. Nayam bhutva bhavita va nabhuya. Ajo nitya shashvato yam purano. Ajo nitya shashvato yam purano. Nahanyate hanyamane sharire. Ladies, And other ones who chant. Haribo. any more men want to chant? Najayate mriyate va kadachin. Najayate mriyate va kadachin. Nayam bhutva bhavita va nabhuya. Nayam bhutva bhavita va nabhuya. Agyo nitya shashvato yam purano. Ajo Nitya shashvato yam purano. Nahanyate hanyamane sharire. Nahanyate hanyamane sharire. Ladies. Najayate mriyate va kadachin. Nayam bhutva Bhutva bhavita va nabhuya. Ajo nitya shashvato yam purano. Nahanyate hanyamane sharire. Anyone else? Najayate mriyate va kadachin. Najayate mriyate va kadachin. Niyam bhutva bhavita va nabhuya. Nayam bhutva bhavita va nabhuya. Ajo nitya shashvato yam purano. Ajo nitya shashvato yam purano. Nahanyate hanyamane sharire.
Nahanyate hanyamane sharire. Na, never. Never. Никога. Nikuga. Jayate, Jayate. takes birth. Take birth. Се ражда. Sarajda. Mriyate, Mriyate. dies. Dies. Умира. Умира. Va, Два. either. Either. И двете. И двете. Kadachit, Kadachit. at any time, past, present, or future. At any time, past, present, and future. По всяко време, минало, настояще и бъдеще. Всяко време, минало, настояще и бъдеще. Na, Na. never. Never. Никога. Никога. I am I am this. this. Това. Това. Bhutva, Bhutva. having come into being. Having come into being. Започнало да съществува. Започнало да съществува. Bhavita, Bhavita. will come to be. Will come to be. Ще започне да съществува. Ще започне да съществува. Va, Va. or Или. Или. na, Na. not. Not. Не. Не. Bhuya, Bhuya. or is again coming to be. Is again coming to be. Или отново ще започне да съществува. Или отново ще започне да съществува. Aja, Аджа. unborn. Unborn. Неродена. Неродена. Nitya, Нитя. eternal. Eternal. Вечна. Вечна. Shashvata, Шашвата. permanent. Permanent. Постоянна. Постоянна. I am I am this. this. Това. Това. Purana, Пурана. the oldest. The oldest. Най-старата. Най-старата. Na, На. never. Never. Никога. Никога. Anyate Anyate is killed. is killed. Е убивана. Е убивана. Hanyamane, Анимане. being killed. Being killed. Когато е убито. Когато е убито. Sharire, Шарire. the body. The body. Тялото. Тялото. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. For the soul, there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever-existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. Purport. Qualitatively, the small atomic fragmental part of the Supreme Spirit is one with the Supreme. He undergoes no changes like the body. Sometimes the soul is called the steady or kutastha. The body is subject to 6 kinds of transformations. It takes birth in the womb of the mother's body, remains for some time, grows, produces some effects, gradually dwindles, and at last vanishes into oblivion. The soul, however, does not go through such changes. The soul is not born, but because he takes on a material body, the body takes its birth. The soul does not take birth there, and the soul does not die. Anything which has birth also has death, and because the soul has no birth, he therefore has no past, present, or future. He is eternal, ever-existing, and primeval, that is, there is no trace in history of his coming into being. Under the impression of the body, we seek the history of birth, etc., of the soul. The soul does not at any time become old, as the body does. The so-called old man, therefore, feels himself to be in the same spirit as in his childhood or youth. The changes of the body do not affect the soul. The soul does not deteriorate like a tree nor anything material. The soul has no byproduct either. The byproducts of the body, namely children, are also different individual souls, and owing to the body, they appear as children of a particular man. The body develops because of the soul's presence, but the soul has neither offshoots nor change. Therefore, the soul is free from the 6 changes of the body. In the Katha Upanishad 1-18, we also find a similar passage which reads, Najayate mriyate va vipaschin, nayam kutaschin na bavuva kaschit, ajogni jakshashvato yam parano, nahanyate hanyamane sharire. The meaning and purport of this verse is the same as in the Bhagavad Gita, but here in this verse there is one special word, vipaschit, which means learned or with knowledge.
The soul is full of knowledge, or always full with consciousness. Therefore, consciousness is the symptom of the soul. Even if one does not find the soul within the heart where he is situated, one can still understand the presence of the soul simply by the presence of consciousness. Sometimes we do not find the sun in the sky owing to the clouds or for some other reason, but the light of the sun is always there, and we are convinced that it is there during daytime. As soon as there is a little light in the sky early in the morning, we can understand the sun is in the sky. Similarly, since there is some consciousness in all bodies, whether man or animal, we can understand the presence of the soul. This consciousness of the soul is, however, different from the consciousness of the Supreme, because the Supreme Consciousness is all knowledge, past, present, and future. The consciousness of the individual soul is prone to be forgetful. When he is forgetful of his real nature, he obtains education and enlightenment from the superior lessons of Krishna. But Krishna is not like the forgetful soul. If so, Krishna's teachings of Bhagavad Gita would be useless. There are two kinds of souls, namely the minute particle soul, Anu Atma, and the super soul, Vibhu Atma. This is also confirmed in the Katha Upanishad 1.2.20 in this way. Anoraniyam mahato maniyam admashajantor nihito guhayam tam akrito pashyati vittashoko dato prasadan mahimanam atmana. Both the super soul Paramatma and the atomic soul Jivatma are situated on the same tree of the body within the same heart of the living being, and only one who has become free from all material desires as well as lamentations can, by the grace of the Supreme, understand the glories of the soul. Krishna is the fountainhead of the super soul also, as it will be disclosed in the following chapters, and Arjuna is the atomic soul, forgetful of his real nature. Therefore, he requires to be enlightened by Krishna or by his bona fide representative, the spiritual master. Превод. За душата няма раждане и смърт. Тя никога не е възниквала, не възниква и няма да възникне. Тя е неродена, вечна, винаги съществуваща и изначална. Тя не загива, когато тялото загине. Пояснение. По своите качества безкрайно малката, отделена от Върховния дух частица е еднаква с Върховния. Тя не се променя като материалното тяло. Понякога душата е наричана неизменна, кутаста. Тялото е подложено на 6 вида промени. То се ражда от майчината утроба, съществува известно време, расте, възпроизвежда се, постепенно запада и накрая потъва в небитието. Душата не е подложена на промени. Тя е неродена, но понеже приема материално тяло, изглежда като че ли се ражда заедно с тялото. Душата се появява в него, но нито се ражда, нито умира. Там, където има раждане, има и смърт. И тъй като душата не се ражда, следователно за нея няма минало, настояще и бъдеще. Тя е вечна, винаги съществуваща и изначална. В историята няма и следа от възникването й. Под влияние на материалната представа ние се опитваме да проследим нейното минало. За разлика от тялото, душата никога не остарява. Ето защо така наречените старци понякога се чувстват като деца и юноши. Промените на тялото не засягат душата. Душата не изгнива като дървото или нещо друго материално. Тя не създава и странични продукти. Рожбите на тялото, децата, също са самостоятелни индивидуални души. Ние ги възприемаме като наши деца, само защото са свързани с тялото ни. Тялото се развива благодарение на присъствието на душата, но тя самата не създава поколение, нито се променя. Тоест, душата е свободна от 6 промени на тялото. В Ката Упанишад 1.2.18 откриваме аналогичен стих. Смисълът е същият като в Бхагавад Гита, но тук е употребена една особена дума випашчик, която означава учен или притежаващ знание. Душата е изпълнена съзнание, с други думи тя винаги притежава съзнание. Следователно съзнанието е признак на душата. Дори ако не открива душата в сърцето, където тя пребивава, човек все пак може да усети съществуването и от присъствието на съзнание. Понякога не виждаме слънцето, защото небето е покрито с облаци или по някоя друга причина, но виждаме светлината му и затова сме убедени, че в момента е ден. Щом като рано сутрин небето просветлее, разбираме, че слънцето се е появило. По същия начин, щом някое тяло, независимо човешко или животинско, има съзнание, усещаме присъствието на душата. Но съзнанието на душата е различно от съзнанието на върховния, защото върховното съзнание е вездесъщо.
То познава миналото, настоящето и бъдещето. За индивидуалната душа е присъща забравата. Когато забрави истинската си природа, тя получава знание и просветление от висшите уроци на Кришна. А самият Кришна не е като забравящата душа. В противен случай неговите наставления в Бхагавад Гита нямаше да имат смисъл. Има два типа души. Съвсем малката душа, частица, Ануатма, и свръхдушата, Вибуатма. Това се потвърждава и в Каталапанишат 1.2.20 последният начин. Както свръхдушата Параматма, така и индивидуалната душа Дживатма се намират на едно и също дърво, тялото на живото същество, вътре в самото му сърце. Но само този, който се освободи от всички материални желания и скърби, може, по милостта на Върховния, да разбере величието на душата. Както ще узнаем в следващите глави, Кришна е източникът на свръхдушата, а Арджуна е индивидуална душа, забравил истинската си природа. Затова той се нуждае от наставленията на Кришна или на негов авторитетен представител, духовен учител. Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Shri Vishakam Vitam Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Vishakavine Mukam Karoti Vachalam Pangunam Yagate Girim Yakripatamaham Vande Shri Guru Dinataranam. So, Krishna is very wonderfully enlightening here in this verse. И така Кришна много прекрасно ни просветлява в този стих. He is helping us, he is indeed enlightening us as to who we really are. Той ни помага да се просветлим относно това, кои наистина сме ние. The biggest problem we all have in life Най-големият проблем, който всички имаме в живота, is that we foolishly misidentify with these material bodies. е, че ние глупаво се отъждествяваме неправилно с тези материални тела. This is a very incompatible situation. Това е една много несъвместима ситуация. We do not want to get old, Ние не искаме да устаряваме, but the body gets old. но тялото устарява. We don't want to get sick, Не искаме да се разболяваме, but the body gets sick. но тялото се заболява. We don't want to die, Ние не искаме да умираме, but the body is being dragged to death every minute by the laws of nature.
Но тялото бива влачено към смъртта във всеки момент от законите на природата. Therefore, we are very miserable in this world, Затова в този свят ние сме много нещастни. and we try to escape in so many ways. И ние се опитваме да избягаме по толкова много начини. Just like today, I've seen so many cigarette smokers and liquor drinkers on the streets here of Burgas. Както днес аз видях тук на улицата в Бургас много хора, които пушиха цигари и пиеха алкохол. They think they're getting some pleasure Те си мислят, че извличат някакво by удоволствие, smoking the cigarettes and drinking the liquor, като пушат цигари и пият алкохол. but they're doing nothing more than accelerating their death. Но те не правят нищо друго, освен да ускоряват своята смърт. This means they're in a state of illusion. Това означава, че те са в илюзия. They're thinking themselves to be the bodies, Те мислят себе си за тези тела. so they want to squeeze as much pleasure as possible И те искат да изтискат колкото може повече удоволствие out of their bodies от телата си, until they die. докато не умрат. So it is a very miserable situation to not be Krishna conscious. Така че е много нещастно положение човек да не е Кришна осъзнат. And to be Krishna conscious А да бъдеш Кришна осъзнат means to reconnect with your eternal, fully blissful, fully cognizant nature. означава да се свържем отново с нашата вечна, знаеща и блаженна природа. So who is that fool who would not want to be Krishna conscious? И кой е този глупак, който не би искал да бъде Кришна осъзнат? This means that 99.99999% of the world population, they're simply fools and rascals. Това означава, че 99,999 и така нататък процента от населението на Земята са глупаци и негодници. These are not my words. Това не са мои думи. Who am I to say anything? Кой съм аз, че да кажа такива неща? These are the words of the scriptures. Това се казва в свещените писания. It is stated in the Srimad Bhagavatam, В Шримад Бхагаватам се казва: Shvabindvara ushtratkarai samstutat padashat pashu najatta karma pato peto jatta namagada grajaha. Men who are like dogs, hogs, camels and asses. хората, които са като кучета, свине, камили и магарета, Praise those men възхваляват онези хора, who do not listen които не слушат to the transcendental pastimes of Lord Sri Krishna, трансценденталните забавления на Бог Шри Кришна, the deliverer from all evils. който може да ги освободи от всички злини. That's an interesting term describing Krishna, Това е интересен термин, който описва Кришна, the deliverer from all evils. този, който освобождава от всички злини. That means at the present moment Това значи, че в настоящия момент we are caught up in evils. ние сме в хватката на злини. This is an evil world Този свят е full of evil people. зло място, пълно с зли And as хора. long as we identify as members of this material society, И докато се отъждествяваме като членове на това we материално must общество, also be evil or wicked. и ние също ще бъдем зли и порочни. But when you come to Krishna consciousness, Но когато се присъединим към Кришна съзнание, when you awaken your actual transcendental nature as the eternal servant of Krishna, и пробудим своята истинска трансцендентална природа на вечни слуги на you Кришна, walk away from the evil consciousness и се отделиме от това зловредно съзнание and you awaken the divine consciousness. и пробудиме своето божествено съзнание. The Mayavadis seek spiritual emancipation Майавадите търсят духовно освобождение, by trying to annihilate the consciousness. като се опитват да унищожат съзнанието. You may annihilate your material body, Ние може да унищожим своето материално тяло, but you cannot kill or eliminate your consciousness. но не можем да убием или да елиминираме съзнанието си. As it is stated, consciousness is the concomitant factor of the living being. Както се казва, съзнанието е съпътстващ фактор на живото същество. In other words, you always have consciousness. С други думи, ние винаги имаме съзнание. For millions of lifetimes, В продължение на милиони in животи millions and trillions and quadrillions of different types of bodily forms, и в милиони, милиарди, милиони форми на живот, you have always had consciousness as a human,
Винаги сме имали съзнание като хора, as a tree, като дърво, as a dog, като куче, as a deer, като елен, as a bee, като пчела, as a mosquito, като комар, as a bush, като храст, as a flower. като цвете. You have always had consciousness. Винаги сме имали съзнание. In the lower species, the consciousness is more covered. В по-низшите видове съзнанието е по-покрито. If you try to tell a dog that he should chant Hare Krishna, he will ask you, where's the food? Ако се опитате да кажете едно куче да мантрува Харе Кришна, то ще ви пита къде му е храната. But this human form of life is a very rare opportunity, Но човешката форма на живота е много рядка възможност. because in the human form of life you have developed consciousness to understand the self-realization process. Защото в човешката форма на живота имаме развито съзнание да разберем процеса на себепознание. Therefore, if in this human form you take seriously to the path of self-realization, Затова в тази човешка форма трябва да приемем сериозно пътя на себереализация. then and only then are you living as a human being. Тогава и само тогава може да се каже, че живеем като човешки същества. A human being who does not take to the pathway of self-realization Едно човешко същество, което не поеме по пътя на себепознанието, is described to be an animal, се описва, че не се различава от животно. or actually he is worse than an animal, Или дори се казва, че е по-лошо, по-зле от животно. because the animal is doing his dharma, as his duty as a dog, a cat, or a monkey. He's perfectly doing his dharma. Защото животното изпълнява съвършено своята дарма. According to the laws of nature, the dog barks and wags his tail. Според природните закони, кучето лае и The cat goes meow. маха опашка, котката мялка, The monkey steals bananas. маймуните крадат банани. That is their nature. Това е тяхната природа. So the nature of the human being, tato brahma jigyasa, is to become awakened in spiritual consciousness. Природата на човешкото същество е да се пробуди за своето духовно съзнание. Therefore, the human being who does not awaken his dormant spiritual consciousness is lower than an animal. Затова едно човешко същество, което не пробужда спящото си духовно съзнание, е по-нищо от So живота. that is our present world situation. Това е в момента положението в света. We're living in a state lower than animals. Ние живеем в положение по-нисши от животните. That's why there's so much turmoil on this planet right now. Затова на планетата има толкова много смут, There's unbelievable turmoil going on. невъобразими безпокойства. Just like I'm coming now from Texas. Както аз сега идвам от Тексас. In Texas, people like to own guns, В Тексас хората обичат да притежават оръжие and it's legal to own guns. и това е законно. So one man, he was very miserable one day. Един човек бил много нещастен един ден He went to Walmart и отишъл в супермаркета with some kind of an assault rifle, и с някаква пушка and in the store he shot 22 people dead just because he wasn't feeling very good that day. и разстрелял 22 души, защото не се чувства добре на този ден. Then a week later, another man in Texas Една седмица по-късно друг човек в was Тексас very upstirred because he got fired from his job. много се разочаровал, защото го So уволнили he drove down the highway shooting people dead. и отишъл на магистралата и почна да стреля по хората. So this material world is indeed a dungeon of the demons. Така че наистина този материален свят е като една тъмница. Also here in Bulgaria, there's so many murders going on, isn't it? Също тук в България и се случват убийства, не е ли така? People are miserable, Хората са нещастни and they try to find happiness by lording it over the material nature. и те се опитват да станат щастливи, като се опитват да контролират That is an материалната природа. artificial position. Но това е изкуствено положение. We are not the lords of this material nature. Ние не можем да контролираме и да владеем материалната природа. Krishna is the lord of this material nature. Кришна е нейният господар. He tells us this clearly in the Bhagavad Gita, Той ни казва това много ясно в Бхагавад Гита, chapter 5, text number 29. в 5 глава, текст 29. Bhoktaram jagatapasam sarvaloka maheshvaram suhridam sarvabhuktanam gyatpamam shantam richyati. I am the owner of everything. Аз съм собственикът на всичко.
Therefore, I'm the enjoyer of everything, Затова и аз съм този, който се наслаждава на всичко. and I'm also the best, well-wishing friend of every single living being. И аз съм също така най-добрият приятел и доброжелател на живите And същества. only those persons who understand this И само онези, които разбират това, can have actual peace of mind. могат наистина да имат спокоен ум. So this is the mission of ISKCON. Това е мисията на Искон. We want to enlighten the whole world. Ние искаме да просветлим целият свят. We want to awaken everyone Искаме да пробудим всички. to understand Nirmama, nothing is mine. Да разберат, че Нирмама нищо не ни принадлежи. Everything is the property of God. Всичко е собственост на Бога. Therefore, whatever I may have, Затова каквото и да притежавам, even my very own body, дори собственото ми тяло, my hands, ръцете ми, my legs, краката, my eyes, очите, my nose, носа, my tongue, езика, everything I have must be utilized in the service of Krishna. всичко, което имам, трябва да бъде използвано в служене на Кришна. Otherwise, I'm a thief. Иначе аз съм крадец. I'm taking the property of the Lord and trying to use it for my own enjoyment. Аз взимам собствеността на Бога и се опитам да използвам за собствено наслаждение. When you actually engage everything you have Когато наистина ангажираме всичко, което in the притежаваме service of Krishna, в служене на Кришна, under the guidance of the bona fide spiritual master who knows expertly the art, под ръководството на авторитетен духовен учител, който е опитно знае изкуството, then you become a spiritually enlightened being. тогава ние ставаме духовно просветлени същества You achieve what is called Brahma Nirvana, и постигаме това, което се нарича Брама Нирвана, or it's also called Krishna consciousness. или също известно като Кришна съзнание. It's a state where you see everything in relationship with Krishna. Това е състояние, в което виждаме всичко във връзката му с Кришна You utilize everything 24 hours a day in the service of Krishna. и използваме всичко 24 часа на денонощие в служене на Кришна. So do you know what is the great benefit of doing this? Знаете ли каква е голямата полза от това? The great benefit is this. Тя е следната. You will feel how Krishna is present with you at every minute. Вие ще усетите как Кришна е винаги с вас. You will never feel alone ever again. Никога няма да се почувствате самотно You отново. will always feel how Krishna, the Supreme Personality of Godhead, the most beloved of Srimati Radharani and the Gopis, the most beloved of all the Brijabasis, Вие ще почувствате как Кришна, върховната божествена личност, най-любимият на Шримати Радарани и на Браджа Басите, is present with you, very tightly connected with you at every minute. е заедно с вас и е много тясно свързан с вас постоянно. You will feel how Krishna is blessing you with his association at every minute. Вие ще чувствате как Кришна ви благославя със своето общуване във всеки един момент. Therefore, you have no problems. И затова няма да имате никакви проблеми. Krishna has no problem. Кришна няма проблеми. The only problem we have is we are not Krishna conscious. Единственият проблем, който ние имаме, че не сме Кришна осъзнати. We're thinking problems. Ние си мислим, че имаме толкова проблеми. I remember when I was a boy, I used to listen to the top 40 radio. Помня, че като бях момче, слушах тази класация. Every summer, that was my pastime. Топ 40. I would listen to top all day long, top 40 radio. Всяко лято това беше моят There was one popular song called Problems. Имаше една популярна песен, наречена Проблеми. Problems all day long. Da-dum-dum-da-dum-da-dum-da-dum-dum. Проблеми през целия ден. That's the material world, you see. Това е материалният свят. It's simply one problem after another problem after another problem. Проблеми, един след друг. Isn't it? Нали така? Doesn't it feel like one problem after another problem? Не се You ли just feel like one problem after another problem after another problem? Не се ли чувства като един проблем след друг проблем след следващия? But when you have Krishna, Когато имаме Кришна обаче, you have no problem. нямаме никакви проблеми. And how do you have Krishna? А как да придобием Кришна? It's a very simple thing. Много е просто. You just give yourself to Krishna. Просто вие се предайте на Кришна. My dear Lord Krishna, Мои скъпи Господи now Кришна, I am your property. сега съм Твоя собственост. I totally belong to you. Аз ти принадлежа напълно.
everything now is for your pleasure, my Lord. Всичко сега е за Твое удоволствие, мой Господи. Every thought, Всяка моя мисъл, every word, всяка дума every deed, и всяко дело, every situation. във всяка ситуация. From now on, it must be for your pleasure and your satisfaction. От сега нататък трябва да бъде за Твое удовлетворение и If you удоволствие. will tightly embrace this mood, Ако силно прегърнете това настроение, you will never have a problem again for the rest of your life, никога няма да имате проблеми през остатъка от живота си. except for one problem, С изключение на един проблем. and that is how to deliver the fallen souls of this world. И той ще бъде как да освободите падналите души в този свят. Because Krishna has his most compassionate manifestation. Защото Кришна има своето най-състрадателно The проявление. most merciful manifestation of Krishna is Sri Chaitanya Mahaprabhu. Най-милостивото проявление на Кришна е Шри Чайтания Махапрабху. Sri Chaitanya Mahaprabhu's heart is bleeding Сърцето на Шри Чайтания Махапрабху кърви, to see the suffering of the conditioned souls in this material existence. когато вижда страданието на обособените души в този материален свят. Srila Prabhupada explains that Lord Chaitanya is in great anxiety Шрила Прабхупада обяснява как Бог Чайтания е в голямо to see the безпокойство, suffering souls of this world. когато вижда как страдат душите в този свят. And Srila Prabhupada further explains И Шрила Прабхупада нататък обяснява, that devotee who also takes up this mood of compassion upon the fallen souls of this material existence, че този преданен, който приеме това настроение на състрадание към падналите he души, is helping Lord Chaitanya to shoulder this burden. той помага на Бог Чайтания да се освободи от този товар. In other words, he is relieving part of the burden of Lord Chaitanya С Mahaprabhu други думи, той облегчава част от товара на Бог Чайтания Махапрабху. to the extent that one awakens one's Krishna consciousness. В степента, в която някой пробуди своето Кришна He съзнание, takes on more and more and more of this anxiety in his own heart, how to deliver the fallen souls of this material existence. той приема повече и повече безпокойство в своето сърце, как да освободи падналите души в Those материалния souls свят. who take up this mood of sharing this burden with Lord Chaitanya Mahaprabhu, Тези души, които приемат настроението да споделят този товар на Шри Чайтания Махапрабху, they are the dearmost devotees of the Lord. те са най-скъпите предан дадени на Бога. They feel how the Lord is blessing them at every minute. Те чувстват как Бога ги благославя във всеки един миг. They feel how the Lord is showering them with unlimited blessings at every minute. Те чувстват как Бога излива безгранични благословия And their върху тях. only desire is how to share this blessing, how to share these blessings with all the fallen souls of this material existence. И тяхното единствено желание е как да споделят тези благословии с всички паднали души. This is why before we chant Hare Krishna, Ето защо преди да повтаряме Харе Кришна, we chant this mantra. ние повтаряме тази мантра. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaura Bhaktarinda. So now I can ask if there are any questions. Има ли Our някакви, Guru Maharaji would like to add some points. има ли някакви въпроси? Questions? Yes. I can ask the question that sometimes many devotees want to surrender to Krishna, but different devotees want to surrender in different way, just like in their own way. Not one devotee want to be surrendered in this way, other devotee want to be surrendered in this way, and if the devotees don't have so close association with the spiritual master, how can they decide how to be engaged in You ask their spiritual master. You can send them an email. But if they didn't communicate with the spiritual They master, should. Once you communicate, we should take every opportunity to communicate with the spiritual master. Въпросът беше, има много преданни, които искат да се отдадат, нали, да се отдадат, но всеки иска да се отдаде по свой собствен начин. И въпросът, ако те нямат така
постоянна комуникация с духовният учител, как да разберат по какъв начин трябва да се отдадат, и отговорът, че трябва да се свържат с духовния учител и да общуват с него колкото може повече. That's what I did. Това е което аз правих. Prabhupada had about 5,000 disciples. Прабхупада имаше около 5000 ученици. In the beginning, there was not so many. В началото нямаше много. So any devotee could write Prabhupada a letter and he would answer the letter. И тогава всеки преданен можеше да му пише писмо и Прабхупада отговаряше. But then the movement grew much bigger. Но тогава движението се разрасна. And there was a new policy, only GBCs, sannyasis, and temple presidents can write Prabhupada, nobody else. И тогава имаше нова политика, че само GBC, санясите и храмовите президенти могат да му пишат на So Прабхупада. I was feeling helpless. И аз се чувствах безпомощен. I have to write Prabhupada. How I have the urgent questions, I have to hear his answer. Аз имах спешни въпроси и исках да чуя неговия отговор. So I violated the policy. И аз наруших тази политика. I wrote Prabhupada a letter, Написах на Прабхупада едно писмо. even though it was forbidden to do so. Въпреки че беше забранено да се прави. And Prabhupada wrote me back, И Прабхупада ми отговори, reminding me of the new policy. като ми напомни за новата политика. But then he gave me a concession. Но след това ми даде такова. He said, but if there's any urgent need, I'm always happy to hear from my beloved disciples. Но тогава написа, че ако има спешна нужда, аз винаги се радвам да чуя от моите. So I did write him for a few more years, you see. И аз продължих да му пиша още. Because he told me if I had an urgent need, it was okay. And I did have an urgent need. Защото той ми каза, че ако има спешна нужда, е добре. И аз имах спешна нужда. And finally I got to the point I didn't need to, because I really understood what I needed, what Prabhupada wanted of me, and what I needed to do with my life. I fully understood it, and I didn't write him anymore. И тогава спрях да му пиша, защото наистина разбрах какво Прабхупада иска от мен да правя. So we encourage every devotee to make sure you're doing what your spiritual master wants you to do. И затова ние окуражаваме всеки преданен да пише на духовния си учител, за да е сигурен, че прави това, което духовният учител иска. It's actually very essential. Всъщност това е нещо много важно. Because Krishna says in the Adi Purana, Защото Кришна казва в Ади Пурана, Ye me bhakta jana partha, na me bhakta shtate janaha, mad bhakchanam che ye bhaktas, te me bhakta tamamata. My dear Arjun, the one who is my devotee, na me bhaktas. He is not my devotee, but the devotee of my devotee. He is my devotee. Кришна казва, мой скъпи Арджуна, този, който твърди, че е мой предан отдаден, той не е мой предан отдаден, но този, който е предан отдаден на мой предан отдаден, той е мой предан отдаден. So the duty of every disciple Така че е дълг на всеки един ученик to see and understand that he is pleasing his spiritual master е да се увери, че удовлетворява своя духовен учител with his every thought, със всяка своя мисъл, his every word, дума and his every deed, и действие. in every situation, 24 hours a day. Във всяко едно положение 24 часа на денонощие. And then we'll have perfect unity in this movement. Тогава ще имаме съвършено единство в If движението. every disciple will see that he's perfectly dovetailing himself with the desires of his Guru Maharaj. Когато всеки ученик се погрижи съвършено да действа според And it'll be a very наставлението tight на Гуру. packed, very tightly together ISKCON. Тогава ще бъдем много обединени в Not a ISKCON, splayed out mess ISKCON. а не една така разпиляна бъркотия. So that's what I'm pushing for and fighting for all over the world. Затова се боря и And натискам together, всякакво tight света, ISKCON that can lead this whole world out of chaos. за да имаме един обединен изкон, който да изведе света от хаоса. Next. Това значи ли, което казва накрая Гурудев, че трябва да му пишем дори за по-дребни проблеми, които не може да решим помежду си? Does this also mean that we have to write to our spiritual master even for smaller problems that we cannot decide between ourselves? No, if it's an urgent need. Само ако е спешна нужда. If you can solve it without writing the Guru, then do that. But if there's some urgent need you cannot solve it, you should write. Ако можеш да го решиш без помощта на Гуру, не е нужно, но ако е нещо спешно, трябва да пишеш. Because Prabhupada's books are giving everything. Защото книгите на Прабхупада е дадено всичко. You try to solve it by reading the books. Трябва да се опиташ да решиш проблема, като четеш книгите. But if you cannot resolve it, then you must write your spiritual. Но ако не можеш да го разрешиш, трябва да пишеш на своя духовен учител.
You understand? Разбираш ли? You can inquire from other devotees, senior devotees. Може да питаш други старши предано дадени. So if you can resolve it by talking to senior devotees here in Bulgaria, that's very good. You try that first. И ако можеш да разрешиш това, говорейки с старши предано дадени в България, това е много добре. But the bottom line is that if you can't resolve it, then you have to ask your spiritual master. Но ако не можеш да намериш разрешение, трябва да питаш духовния си учител. Next. Други въпроси? But it can be of different varieties of problem. So many different varieties within a small group. There may be 2-3 spiritual masters disciple, and one say, my spiritual master said this, and another say, my spiritual master teach this, my spiritual master, my. So who is going to resolve? Може в една малка група да има най-различни проблеми. That's the purpose of the GBC body. GBC body. И кой ще разреши тогава? Това е... If there's conflicts between different gurus, it's up to the GBC to resolve that. No, That's their duty. it's not amongst the gurus, but it's amongst the disciples. Well, it filters down. If different gurus are advising different things, some are saying illicit sex is okay with your wife, and some are saying it's not, it has to be resolved with the GBC. The GBC may not want to handle it. So Then we have to, and we have to talk to the preach? GBCs. We have to Should petition they the follow- then we have to petition the GBCs if there's some issue that's not being resolved, and we have to petition the GBC to convince them to take up action against that in that situation. Wouldn't it be easy? One should follow the one's guru's instruction and not follow for that instruction, particularly for them. So they should follow and not that will influence others and put in the center. Yeah, if every disciple is completely surrendered to their spiritual master, then there should be no problem, does it? Do you agree with me or not? No. You don't. So if everyone's fully surrendered to their guru, there'll still be problems. What will be the problem? There's particular instructions for the disciple is for them, not for general. Don't enforce they got on everyone else. That's what you Yes. That's the thing. If everybody follows their own guru, there should be everything should be perfect. There should be. But not that my guru said this way, so you should put the altar this way, and my guru said that I put the altar this way. Yeah. And everybody should personally follow their own spiritual master and respect others for following their spiritual master, for that they're following their spiritual master. That's a good point. Next question. Други въпроси? Translation. Oh yeah. Yeah, translated for it. Oh, we've been sorry about that. We're used to preaching in America. So it's up to you to give us something now. Беше казано, че когато има разногласия в малки групички, понеже може да имат учениците различни духовни учители, те да дават различни инструкции. В крайна сметка заключението беше, че най-добре е всеки ученик да следва инструкциите от своя духовен учител, без да се опитва да налага това на останалите. И тогава ще има хармония, няма да има разногласия. The thing is this, in a small group when there is different one's spiritual master's instruction is for personal, but for general Prabhupada instructions, which is for everybody, should be followed. Когато има група с различни ученици на различни учители, за всеки индивидуално е важна инструкцията, която дава неговия конкретно духовен учител, но като цяло за групата трябва да следват инструкциите на Шрила Прабхупада, който е духовен учител на всички. Very good. Prabhupada's books are the unifying principle. Книгите на Шрила Прабхупада са обединяващия принцип. Read Prabhupada's books.
Те трябва да бъдат четени particularly follow what's in Prabhupada's books. и да се следва това, което пише в тях. That will make us a very powerful, tight-knit organization, Това ще направи много силна, обединена which организация, can then lead the entire world out of chaos. която ще може да изведе света от хаос. Prabhupada teachings are the secret of success. Ученията на Шрила Прабхупад са тайната на The успеха. more you dovetail your consciousness or connect yourself with the teachings of Srila Prabhupada, Колкото повече се свързваме съзнанието си с ученията на Шрила the Прабхупад, more you become successful, толкова по-успешни ще бъдем, the more you become powerful, толкова по-могъщи ще бъдем, the more you become enlightened, толкова по-просветлени and the more you become absolutely ecstatic. и толкова ще ставаме по-абсолютно екстатични. So Prabhupada's books are there for everyone to read. Така че книгите на Шрила Прабхупад са за всички да бъдат четени. Read the books, Четете книгите, learn the books, изучавайте ги live within these books, и живейте в тези книги. and we can turn this whole world into Vaikuntha. И може да превърнем целият този свят в Вайкунта, духовност. Next. Други въпроси? Никой от бургяските бакти не иска да излиза на санкета. Това е голям проблем. Никой от вас не иска да излиза на санкета. На книга разпространение. Книга разпространение. Ask the question relevant to the topic, please. Ако може да зададеш въпрос, който е свързан с темата, да няма такива политически. Не става въпрос. Хората са много... Question relevant to Bhagavad Gita verse. Коментар. The same. No politics. No politics. Yes, please. Maharaj, can I ask something? It's wonderful that how you explained it with Mataji's help and about the need to follow Srila Prabhupada by everyone, and I think that's essential as well. However, oftentimes devotees don't even talk to each other, and they may have a completely different understanding of what Prabhupada's teachings are. So, for each individual, it may be true that they're following Prabhupada, but if you take the society as a whole, you see there's different ideas of how things That's should why be we done. have to have regular classes, Bhagavatam classes, where we all together and we discuss, Mhm. and we can come to a common understanding. That's the guy we have to come together regularly to study. That's why there should, in every community, devotees come together in the evenings or the mornings as much as possible. Come together for these classes. We can discuss, read and discuss Prabhupada's books, and come to a mutual understanding between all of us. That's why these classes are very important. That's good. Then the classes need to change the format, because when Prabhupada was around, he would give in one way, and even he would encourage devotees to ask questions and like that. But nowadays, many speakers, they don't bother asking the audience to have questions. Well, personally, I like the questions and answers better than the lecture. Yes, me too. Yeah, it's more potent, isn't it? Because I know Prabhupada was very much, I know Prabhupada, I was with Prabhupada many times and we asked questions. I was with Prabhupada when he asked us to ask questions. I was there and I personally asked Prabhupada questions in the class. Mm. Translation. Translation. Аз мога да кажа какво питах. Трябва да дадеш по-махър. Значи, той в лекцията се обясни, че ние трябва всички да следваме много стрикно Шрила Прабхупада. Но много често това, което се получава, хората разбират Шрила Прабхупада по различен начин. И може би индивидуално погледнат, те следват Прабхупада, всичките. Но като се вземе групата на предано отдадени като цяло, всеки си прави нещо различно. И затова питах какво може да бъде разрешено и ти можеш да предадеш какво трябва да кажеш. Махарадж каза, че за това е необходимо тези лекции върху Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита да се събираме заедно, да слушаме заедно, да дискутираме, за да стигнем до общо разбиране, така че да сме сигурни, че всички правилно са разбрали и в това отношение той каза, че най-харесва тези дискусии по време на въпросите и отговорите, защото тогава е най-просветляващо за всички.
Next. I had similar Yeah, question. you have Guru Mata Shukha. No, I had similar question like her. And Oh, no, thanks, okay, that okay, was so. okay. But I have another one, which is the many initiated devotees who actually don't have access to their spiritual master, and the spiritual master has so many disciples. Actually, it's impossible to answer, and it happens. It doesn't. It just doesn't Yeah, I'm answer. aware of them. Yeah, Some so there's a thousand in that disciples, yeah. situation, What they to can do. Yeah, and plus there are other group of devotees who have fallen spiritual masters, and some of them they have two. So what they gonna do? I mean, if the only option is to write to the spiritual master and double check that okay. I'm Translation. Предимите моята. Иначе задавайте въпросите на български. Okay. Въпросът ми е, значи има много посветени ученици, които имат духовни учители с много ученици и физически е невъзможно за духовния учител да отговори на всички писма и те не отговарят на тези писма, а нямат и достъп до духовните си учители. А има и друга група, която е с паднали духовни учители. Някои от тях са с по един-двама паднали духовни учители, които също нямат достъп до. И ако единственият начин да разбереш как да се отдадеш на Кришна е да пишеш на духовния си учител или да разбереш от него, тези две категории някакси отпадат. И въпросът ми е какво... Какво значи паднал духовен учител? Който не следва вече стрикно пътя на Кришна съзнание. Guru Mataji will answer. Yeah, okay. Yeah, she just asked what means the fallen spiritual master. So, What is it? that lady, just asked because she doesn't know what it means of fallen spiritual master. What a spiritual master means? What is Fallen. Fallen. Yeah, fallen. Someone who is fallen. Follow, what does it mean to follow? Yeah. Fallen. Okay. Fallen. Oh, fallen. Sorry. It means they're not really a spiritual master. Yeah. Fallen spiritual master is not really a spiritual master. What basket case? Паднал духовен учител не е истински духовен. Guru Mataji must answer this. Well, I was just saying that nobody forces the disciples to take initiation. Let him translate, take it one sentence at a time. If they understand they have many needs to approach a spiritual master, first they should test the spiritual master if they're going to get their question answered before taking initiation. Let him translate. Никой не е задължен да приема посвещение и ако човек трябва предварително да провери духовният учител дали той ще е способен да му отдели внимание достатъчно и да отговори на въпросите. So they should see that they have access to the spiritual master. Те трябва да проверят дали ще имат достъп до духовния учител. Then there are so many spiritual masters. If they don't have access, they should try some other spiritual master. It says one who can solve your problems of the material life, you will accept that spiritual master. Казва се, че човек трябва да приеме за духовен учител този, който може да разреши неговите проблеми в материалния свят. What have they already taken? A guru? I'm giving answer, I'm speaking. But they have already taken. Then the spiritual master has systems of mentor. Но ако вече са приели такъв учител, този учител има такава система от други, нарича се ментор, трябва да се обърнат към него и да намерят разрешение чрез него. Много духовни учители имат такава система. Next. Други въпроси? Everybody satisfied? Ready to become the pure devotees of Krishna? Готови ли сте да станете чисти преданни? Fully dedicated to making a spiritual revolution on this planet? Напълно посветени да направим духовна революция. I want to ask in this connection. На български задайте въпросите. Yes, I will ask in Bulgarian because it's difficult. Въпросът ми е, аз лично искам повече да се занимавам с проповядване. I personally want to preach more.
и с практикуване на Кришна съзнание. and practice Krishna consciousness more. А не толкова, нали, примерно, да работя за пари. Not so much working for money. Нали, какво ще ми препоръча в тая връзка? This is personal question. He can ask later in the darshan. I can answer that very simply. It's like if somebody want to be more engaged in preaching, I can answer that, David. and It's okay. practicing Krishna consciousness. You take the relevant question. But it's beneficial for everyone to hear. It's a very simple thing. You have that desire in your heart, and a very strong desire, and Krishna will reciprocate it. Ако имаш такова желание, силно желание в сърцето си, Кришна ще отвърне на това желание. Simple thing. Много просто. If you have a pure desire to be more absorbed in preaching and not so much in making money, Krishna will facilitate that desire. Just maintain the desire. Ако имаш чисто и силно желание да се ангажираш повече в проповядване, отколкото в изкарване на пари, Кришна ще го изпълни това желание. Просто трябва да поддържаш. I think I have already answered him on the telephone, but I do not know if you like that. Yes, but it's not so easy. I've It's given not so you practical many also. options to him. Yes, I talk about it a lot. What did you tell him, baby? Well, that I can talk later. Okay. А как се свързва най-сигурно човек с Кришна, за да бъде изпълнено желанието му? What is the best way to connect with Krishna so that our desire is fulfilled? By fully surrendering to doing whatever Krishna wants. Като напълно се отдадем на това да правим това, което Кришна иска. Not instead of thinking what I desire, you think what does Krishna desire? Вместо да мислиме какво аз искам, трябва да мислиме какво Кришна желае. That is the actual original desire of your soul. Това е всъщност твоето изначално желание на душата ти. Just like Lord Jesus prays. Както Господ Исус Христос се моли. Father, not my desire, but let your desire be fulfilled. Господи, нека се изпълни не моето желание, а твоето You see, желание. that is your original pure desire within your heart. Това е твоето изначално чисто желание в сърцето. These other desires are an illusion. Тези други желания, те са илюзия. The actually only desire you have as a spiritual being is to fulfill the desires of the Lord. Всъщност единственото желание, което ти имаш като духовно същество, е да изпълняваш желанията на So Бога. you just pray, my dear Lord, please bless me. I can be fully surrendered to fulfilling your desires. Затова трябва да се молиш, Господи, благослови ме, напълно да се отдам That да is изпълнявам, actually the only real desire that you have within your heart. да изпълнявам твоите желания. И това е истинското желание на сърцето. We have a special mantra that will help you develop that mood. Имаме специална мантра, която ще ти помогне да развиеш това настроение. Perhaps you know this mantra. Вероятно знаеш тази мантра. It goes like this. Тя е следната. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you would chant Hare Krishna as much as possible, 24 hours a day, Ако повтаряш Харе Кришна колкото може повече през all деня, your desires will be fulfilled. всичките ти желания ще се изпълнят. All desires, material desires. No, my point was, they're not your real desires. Ще се изпълнят всичките ти желания, нематериални, защото това The only real desires you have are the desires to please Krishna. But many has material desires, and when That's we an say all illusion. desires, That's an illusion. много then хора when we say материални all желания, това е your илюзия. desires will be fulfilled, So that's why I'm making it very clear, Затова аз the много only ясно real обясних, desires you have are to please Krishna. че истинското ни желание е да удовлетворим Кришна. Material desires are a false covering, they're not your actual desires. Материалните желания са само фалшиво покритие, те не са истинските ни The желания. real desires you have deep within you is simply to please Krishna in this way and that way and this way and that way. Истинското ни дълбоко желание е да удовлетворим Кришна по So един или that's друг why I can начин. say authoritatively with all scriptural backing Затова аз авторитетно мога да кажа с подкрепата на писанията, that the key to fulfilling all desires is to fully surrender to Krishna. че ключа за изпълнение на всички желания е да се отдадем напълно на Кришна. Those material desires are not your real desires. Материалните желания не са наши истински желания. Your only real desire is to serve Krishna in many different varieties of ways, Единственото ни истинско according желание to his desire of how he wants you to serve him.
е да служим на Кришна по най-различни начини, според желанието, което той има как да му служим. Do you understand? Разбра ли? Are you ready to surrender now? Готова ли си сега да се отдадеш на Кришна? Will you surrender now? Би ли се отдала сега? Готова Will ли you си? give yourself totally to Krishna now? Би ли се отдала изцяло на Кришна сега? Yes or no? Да или не? Tell me yes or no. Кажи да или не. Пита дали да или не. Нали, Бога е един, независимо как го нарича човек, Кришна или Бог Отец. She's not ready. So God, she's saying that the Lord is one, God is one, no matter how we call him, Krishna or God, or it doesn't matter. Well, you can't call him parking. You can't call him parking meter. Но не може да го наречем паркометър. There are many names for God. Krishna, Allah, Jehovah. That's a thing. Има много имена на Бога. Кришна, Аллах, Йехова, това е факт. But you, no matter what you call him, you must fully surrender to him. Are you willing to fully surrender to him? That's my question. Няма значение как го наричаме, важното е, че трябва напълно да му се отдадем. Ти готова ли си на това? Това е което той ти пита. Да, аз така си живея. Yes, that's how I live. That's the way I live. So first thing is that Bible says thou shalt not. If she is following Christianity, Bible says thou shalt not kill. So no meat eating. Ако си християнка, в Библията се казва, че не трябва да убиваме. Това означава, че не трябва да ядем месо. Are you eating Аз не meat? ям месо. She's not eating. Oh, that's very good. Това е много добре. Very good. Много добре. So now you must offer all your food to God before you eat. Сега трябва да предлагаш всичката си храна на Бога преди да си храниш. Да му предлагаш. Свещемаш ли храната? Тя не знае да. She's coming for the first time. First, second. Аз съм идвала в стария център. Yes. Аз съм извънредно любопитна или любознателна. She's very curious to know. That means you're a very rare soul. И съм била вече в най-различни от всичко ми е интересно. Всички възможни религии, духовни учения, литература, философия, география. She's studying different religious movements. What is your age? На колко си години? What is your age? 67. 67. Oh, you're young. Very young. I'm 71. Аз съм на 71. Имаше един период, в който тогава живеех в Германия и все повече узнавах, че има все повече и повече религии. И сега исках да опозная всички религии и тогава да се избира една религия. There was a period, she was living in Germany and she started to realize that there are more and more religions, so she wanted to study each one of them to choose the best one. You know what? Знаеш ли какво? I can tell you this. Actually, religion is one. Ще ти кажа всъщност, че религията всъщност е една. There's no such thing as different religions. Няма различни религии. Religion means to fully surrender to God. That's religion. Религия означава да се отдадеш напълно на Бога. It's like I'm a Christian, Hare Krishna, you see. Както аз съм християнин от Харе Кришна. I read the Bible and Jesus inspired me to become a devotee of Krishna. Аз четох Библията и Исус ме вдъхнови да стана предан отдаден на Кришна. So I'm a Hare Krishna Christian, or a Christian Hare Krishna. Така че аз съм християнин Харе Кришна или Харе Кришна. Because religion is one. Така че религията е една. If Jesus were here now, he'd be a member of our movement, you see. Ако Исус беше сега сред нас, щеше да е член на нашето He'd be движение. one of the ISKCON gurus if he was here now, you see. Щеше да е един от духовните учители в Искон, в He движението. would be an ISKCON guru if Jesus was here now. Щеше да е, ако беше сега сред нас. Yeah. Понякога ние следваме заповедите на духовния учител много стриктно, обаче има други, които не може веднага да ги изпълним много стриктно. Обаче имаме желание и да работим по въпроса. Може ли да даде допълнителна информация как да станем по-стриктни? Sometimes we follow some of the orders of our spiritual master very strictly,
But others, we are not able at the moment to follow them very strictly, but we have the desire. So can you give us more hint how to improve this, to become more strict? With every instructions, some instructions are easy to follow, and other not so easy. How can we? You meditate on that, and time will come when you can, just like Srila Prabhupada was given instruction to preach in Western country in English language. It did not manifest all at the same time, but it took some years. But one should meditate on that and gradually progress towards that. Трябва да медитираме върху тези инструкции, както Шрила Прабхупад, когато е получил... That does not... Okay, finish it. Както Шрила Прабхупад е получил инструкция да разпространява Кришна съзнание в англоговорящия свят, той не е могъл да изпълни веднага, но е медитирал върху нея и са минали години, докато изпълни. What she's saying is even Prabhupada had deal with the same thing. Това, което ти казваш, дори Шрила Прабхупад е трябвало да има по същия начин е виждал нещата. Това, което ти казваш. That does not mean if I'm initiated and I've taken the vow of following the four regulative principle and I will gradually follow that. No. Това означава, че ако човек е посветен и е дал обет да следва регулиращите принципи, че постепенно ще стигне до този момент да ги следва. Не за регулиращи, за друго наставление имам предвид. He's asking about other instruction, not the regulative principles. Huh? He's No, asking I'm just about making other it clarification. Тя просто разяснява. Many devotees say that, oh, I felt it is gradual. No. It's like many grahastas. Много преданни смятат, че трябва постепенно да стигнат до това. They've taken the vow of no illicit sex and then they are breaking the principle. Oh, gradually one day it will go away. At the age of 50-60. Те са приели този обет грехасти да не извършват забранен секс, но си мислят, че трябва постепенно да стигнат, да могат да го следват, като станат на 50-60 години, примерно, тогава ще могат постепенно. Тоест има най-важните инструкции, нали, да правим минимум 16 кръга на ден, да следваме 4 регулиращи принципа, да четем книгите на Шрила Прабхупада, да общуваме с бахтите, да ходим на програми, да разпространяваме книги, нали, това са най-важните. А другите вече са като по-второстепенни, да ги имаме или как? So these are the basic instructions that we have to chant 16 rounds, follow the regulative principles, read the books and associate with devotees. And these are the general instructions and others are like secondary. For example? Например, за второстепенна инструкция. I can give example. If the manager asks you to do something and this is not so important. The manager of the preaching center asking you, can you give some service? And many devotees saying, because I manage for many years, this is not so important instruction. Например, ако менеджера даде инструкция някой да прави нещо и той си каже, това не е толкова важно. If someone feels that I need some association, then we come to get the association, means render service. Ако някой чувства, че има нужда от общуване, render service, we just don't come to the temple to take, but give. Означава, че когато общуваме... That's loving exchange. You take, you give. That's loving exchange. You meet with a friend, you take, you give. That's called loving exchange. And Rupa Goswami has very nicely explained what is the loving exchanges. Трябва да се отдава служене, да има любовен обмен, да не идваме в храма само за да взимаме нещо. Когато има общуване, трябва да даваме служене. Ако искаме да общуваме. Както Рупа Госвами е казал. There are 6 loving exchanges Rupa Goswami has mentioned. You want to say? Giving gifts, accepting gifts, revealing one's mind, allowing others to reveal their minds to you. There's 2 more. Taking prasadam, then receiving. Giving prasadam and accepting prasadam. Шила Рупа Госвами казва, че има 6 вида любовен обмен между преданните, да се
запитва поверително човек да разкрива ума си, да приема дарове, да дава дарове и да приема прасадани и да раздава прасадани. Giving gifts also means giving your service. That's a gift of your time. Да даваш дарове означава да предлагаш и служенето си. Това е дар на твоето време. That is called association of the devotees. Това се нарича общуване с преданно дарене. Anything else? Нещо друго? Have you been satisfied? Всички ли са доволни? Всички ли са доволни? Okay, we'll stop here. Ще спрем до тук. And we thank you very much for your participation in the movement of Krishna consciousness. Благодарим ви, че участвате в това движение за Кришна съзнание. Please make your lives perfect by fully surrendering to Guru and Krishna. Направете живота си съвършен, като се отдадете на Гуру и Кришна. And let us all work now together as a spiritual family to deliver the whole world as soon as possible. И нека сега работим като едно духовно семейство, да я освободиме колкото може по-бързо целия свят. Из Санкаршан Даса Викари Махарадж ки.